welcome to one more session of the series Meet the German Higher Education Institutions. My name is Natalia Trigo. I am from the team of the DED office here in Rio. First of all, I'm sorry if you hear any background noise on my side. We are today in home office due to the situation in Rio. I'm sure many of you have heard about. But let's start. So today we have here with us 3 excellent options for universities if you are considering study in Germany. So we have the Karlsruhe Institute of Technology, the University of Cologne, and the BTU Cottbus-Seftenberg. So this session is being recorded, and if you missed anything, don't worry, you can watch it later on our YouTube channel. You just search for the AAD Brazil. Some of our guests will be presenting in Portuguese, others in English, and you can write your questions in the chat along the presentations in any of the 2 languages. I can translate it if need be. And we will have the time at the end of all presentations for your questions, so feel free to leave them in the chat anytime, and I will be here seeing them all. And well, I'll not take much more time, so I will call our first guest to the stage. Mr. Liu will be presenting the Karlsruhe Institute of Technology. So Mr. Liu, the stage is yours. You can turn your microphone on, and I will share your presentation for you. Much for the beginning. Let's us talk a little bit about the higher education. Begin with the Karlsruhe Institute of Technology. We lies in Karlsruhe, which is the 3rd biggest city in the Baden-Württemberg, one of the 16 federal states here in Germany. Lies in the southwest, near border of France and also near border of the Switzerland. If you drive like 2.5 hours, you reach the border of Germany and Switzerland. Generally saying, KIT is quite an old, one of the eldest and the 4th technology university in Germany. After Paris and Czech Republic, he built up already 200 years in the year of 1825. Please, next page. And this year we have the celebration of the 200 years sharp. You can see the city is generally saying a kind of university city, since Karlsruhe only have like 300,000 inhabitants in total. Even if we call it one of the 3rd biggest city in Baden-Württemberg, but it's still quite a small city, what we're saying. Higher education's populations here is 1/8 of the city's population. So this is a young city, dynamic, and lots of cultural things going on here. And the most important thing, if you've seen a small now on this page, is like a small pictures in the middle. We lies in the technology regions in the middle of Baden-Württemberg. If you go like east of the Karlsruhe, not so far from here, 75 kilometers, you can find the headquarters of some Mercedes-Benz AG. You can find the Porsche AG headquarters. You can also find the headquarters of Bosch. If you go west, then you're going to find Daimler Truck, one of the biggest truck plants in Germany worldwide here, also in the near. By this saying, that means our students do not need to step up from from federal state of Baden-Württemberg. They can have plenty of the chances to get like working students positions or internships available, those job placements. Please, next page. Thank you. KIT consists by several institutes. What we call this is actually Institute of Technology. One word different from MIT. If I mention MIT, is ringing a bell for you. I think it's quite famous worldwide. One word different, but it doesn't mean it's like a German brother of this MIT. KIT, literally saying this year's ranking is also quite good. In QS ranking, we make a big process to in the forward.
it's, from there to 1,000 to so from 100 to 26, if I remember right, from the 2024. Now we enter into the top 100. It's already now it's like 98th. This university built up in 200 years, like I mentioned, have 400 professors and 22,000 students on campus. Please, next page. As mentioned, KIT has 3 columns of actually for research or for the research and teaching. Most likely it lies in the 3 columns mentioned, like a mobility, anything movable, small from a nanotechnology to the big to the spacecraft, or the sustainable energy. Another column is called the computer science. So under the roof of the KIT, all the schools, international schools of the we belong to the international department of the KIT. Because of time today, we would like to introduce you only 2 schools under this. And this all have a common point, would be one of the bachelor degrees taught in English is a Bachelor of Mechanical Engineering College. Another one is like executive master, it called the Technology Business School under the KIT. Please, next page. We're starting from the bachelor degree, this mechanical engineering program. This is like a 3 years program, fully taught in English. None of the German word will need it. And total taught in all the mechanical base in the first to first semester to the 4th semester. Please, next page. And alongside, we will have this college program accompanying those hard course. That means along to the major study, students are gonna also have a package from the college services, starting from registration to the city hall and onboarding, mentoring, tutoring, counseling program, and even on-campus housing. We have 120 rooms even available for our students to start their fresh life in Germany for the bachelor students since the day 1 here in Karlsruhe. Next page, please. After the first semester, the 4th semester, we built up you a holistic mechanical engineering or even engineering based knowledge. Then based on that, since the 4th semester, students can choose 4 of specializations. One is applied materials, another one is energy, a certain one is like a global production management. Sounds a little bit abstract, but it's actually in the meaning of the industrial engineering. Students gonna learn how you're gonna using AI or virtual engineering, for example, those technology to enhance or accelerate the production efficiency. Furthermore, we also have the mobility system. This is actually a region from the automotive engineering. By the way, just now I didn't mention, please next page. I didn't mention KIT has quite a lot of actually alumni. For example, the Carl Benz school, the name after our school named after him. Carl Benz is one of the founder of the Mercedes-Benz Group. He is the Benz. After he graduated from here, it's like 1864. He invented the first combustion engine and the first commercial car. So it's a vehicle worldwide and changing the humankind, how we moving. Please move to the next page. Here you can see some of the key facts of this study. Like I mentioned, it's 3 years and then 6 semester academic semesters consist by this bachelor degree. As a result, students were going to get the KIT bachelor degree of science with 180 ECTS points. Maybe my colleagues just now in this room will later mention on those transfer system. This is abbreviation of a European credited transfer system. Using that European credited transfer system, students can easily get their exams accredited, recognized in European-wide universities, accredited universities. And this college program is not actually tuition fees. Is for the non-EU students, it's on about 7,000 euros per semester. Please next page. Let's see some admissions requirements. Here is general what the high school leaving certificates we were gonna accept it. IB diploma, for example, A level or US high school diploma. By the way, most important thing here is 1,200 for the SAT is what we need. Because of time, please we jump to the Hector School about this master program. Next page. I think it's still next, yeah.
here. The Hector School, what we offer here is like an executive master program. That this master, we have 6 masters, and module-wise will be offered. Please, next page. We would like to see the next page, and still the next page. Next page still. We offer actually 6 programs here, from energy engineering management to the financial engineering management to the information system engineering. Even the product development will be also involved in those majors. Mobility system, of course, we have this automotive engineering strong in this university. Just now mentioned industrial engineering, we will also measuring in this major called production operation management. Those 6 majors were offered in the module-wise. Module-wise means consists by 10 modules in 2 years. So 5 management modules and 5 engineering modules. After that, we await students to deliver a kind of like a master thesis. In total, students were gonna have a 90 ECTS points from the European credits at the final. And those master programs is alongside with your jobs can available also offered in this study. That means students can keep their job, even finish a master's degree from the KIT. I think this is quite a good deal for spending the time and the money. And talking about money, we have also the tuition fees for the 6 programs. For the 2 years programs, that will be 36,000 euros in total. So please turn it to the next page. Also the next page. This is some of the key facts of this just now summarized with the master programs. We offer this even in a rolling application process, but we emphasize that students can actually starting in each of the October. With that, I think I'm going to finish my presentation. I'm just used up my time here. Please turn it to the page where I have my contacts. If you have strong interest into our school or to the KIT study, please then contact me here. Then I'm going to deliver this stage to the next colleague. Thank you very much, Mr. Liu, for the presentation. I'm sure many are interested in the KIT. Yeah, the brother of the MIT. Yes. So now our next presenters are from the University of Cologne. So I'll call Ms. De Castro, and I'm sorry, the name of the student I don't have. Luis Pitna. Luis. Okay, I believe you'll be presenting in Portuguese? Sim, vamos. Dá para ver tudo? Então, sim, estamos vendo. Então, vamos trocar para o português agora. Fiquem à vontade. Tá bom, obrigada. Então, boa tarde para todo mundo, para todos. Vamos nos apresentar. Primeiro, meu nome é Brita de Castro. Eu sou diretora do Studienstaat Internacional no Departamento Internacional da Universidade de Colônia. E meu nome é Luiz Gustavo Pitner, eu estudo Sistemas da Informação no último período aqui na faculdade. E boa tarde. Começar. E vamos ter um foco, né? Hoje o foco é em bacharel. Então vamos lá. Dá para mim? Vamos lá, quase. Não sei se está compartilhando. Não está compartilhando, não sei. Vocês veem a apresentação no PowerPoint ou a apresentação inteira? Estamos vendo inteira, mas ainda está no primeiro slide. Certo. Agora sim, né? Agora passou. Isso. Agora passou. Então, Colônia, a cidade de Colônia, fica no coração da Europa. Isso quer dizer, em poucas horas de trem você pode chegar a Londres, Paris, Amsterdã, Berlim. E tu, já viajou muito? Viajei muito para todos esses lugares, inclusive, e vale muito a pena. Tá. E um pouco sobre a cidade de Colônia. 2.000 anos de história, fundada pelos romanos, tem 1 milhão de habitantes. Para os padrões brasileiros não é nada, a gente sabe, mas é a 4ª maior da cidade na Alemanha, é um centro importante de mídia e IT. Tem 12 centros de pesquisa para quem seja interessado em pesquisa
E, em geral, é uma cidade moderna, cheia de vida, cultura e eventos. Cidade maravilhosa. Então, falando em cidade maravilhosa, o que você gosta de Colônia? Primeiro de tudo, carnaval é bom, né? Comunidade brasileira é bem ativa aqui. Tem o time de futebol de Colônia e a belíssima catedral, onde dá para fazer boas passeadas, levar a família para conhecer a cidade. E o carnaval de Colônia é melhor do mundo? Quase tão bom quanto o Brasil, mas não se compara. Tá bom, então vamos lá. Um pouco sobre a Universidade de Colônia, é uma das universidades mais antigas de Alemanha, tem, como dá para ver, um monte de programas de graduação, claro, também no mestrado, tem 6 faculdades e 41 estudantes, mais ou menos, entre eles 10% de estudantes internacionais, e, além disso, tem mais que 500 cooperações. Então, se vocês estiverem aqui e estiverem com vontade de chegar a conhecer outra faculdade, por exemplo, na Europa, dá para fazer também. E aqui tem os programas de estudo. É importante dizer que é em alemão, e como não dá para fazer ou falar sobre todos, a gente só tem aqui alguma ideia, mas o Luz pode falar um pouco sobre o estudo dele, que é sistemas de informação, que acho que não é a tradução perfeita, né? Não, realmente, sistemas de informação não engloba tudo que a gente aprende e, na verdade, é uma mistura entre informática e administração de empresas. Mas, sim, você tem a oportunidade de estudar aqui na universidade com economia e ciências sociais, então não se limita somente a isso. Tem outros cursos, dentro do próprio curso você pode visitar e aprender várias coisas, não só ligadas a sistemas de informação. E você já quase terminou, né? Sim, no último período, estou escrevendo meu TCC. Ah, muito bem. Aqui tem um slide para vocês que tiverem interesse, depois a gente pode mandar os slides para vocês. Aqui tem um site com todas as informações sobre os programas de estudos, sobre como fazer a inscrição, e tem em inglês só. Em alemão, claro, também. Então, vamos falar um pouco sobre o Studienstart Internacional. É uma fase introdutória com duração de 1 semestre para estudantes de países não pertencentes à União Europeia. Você tem uma... Sim, é como se fosse um cursinho no Brasil. Então, é um exame preparatório para você entrar na faculdade já pronto para os desafios que vai ter. Exatamente. Já faz 15 anos que a gente tem isso, então a gente tem muita experiência em acompanhar, na verdade, os estudantes do mundo inteiro que vêm para ficar com a gente, estudar aqui na Universidade de Colônia. Para ter uma ideia, o Studienstart Internacional tem 3, vamos botar formatos diferentes, mas a gente hoje vai ter o foco no grupo-alvo de estudantes sem acesso direto à universidade. Então, vocês teriam que ir a um Studienkolleg, teriam que fazer mais um ano, e a gente tem essa opção, uma alternativa para o Studienkolleg, e acontece antes do primeiro semestre. Sim. Mas, claro, se vocês já estudaram no Brasil, se vocês vão fazer a Studienkolleg, claro que também podem estudar aqui na Universidade de Colônia, e também entraria no Studienstart Internacional, e a gente também daria o acompanhamento. O Studienstart Internacional é um semestre, como a gente falou, a gente tem um foco em competências linguísticas em alemão, então a gente dá uma olhada nas necessidades individuais também, para garantir, para ter certeza que vocês possam entrar com segurança, com mais calma e sejam bem preparados. A gente também tem seminários em consciência intercultural, em competências de estudo específicas da disciplina, por exemplo, a Faculdade da Economia, e também oferecemos, a gente botou treinamento em competências para autoridades. Porque as autoridades alemãs são, vamos botar o quê? Especiais. São boas. Então, é bom ter um treinamento para aprender um pouco como lidar com as autoridades aqui. E também a gente oferece um workshop sobre emprego. Eu não sei se todo mundo sabe, quando você estuda na Alemanha, tem direito a trabalhar. Você também está trabalhando, né? Sim, desde o primeiro semestre.
Pois é, dá para ganhar não só dinheiro, mas experiência, né, no mercado de trabalho. E a gente oferece um apoio intensivo. Isso quer dizer que a gente tem reuniões regulares, eventos informativos, mas, além disso, a gente tem um programa de acompanhamento. Isso quer dizer que os estudantes que já faz tempo que estão aqui na Universidade de Colônia oferecem ajuda, por exemplo, na procura para um apartamento, mas também quando alguém fala, na verdade, não sei o que eu tenho que fazer agora no primeiro semestre, a gente faz esse matching e o Luiz já ajudou bastante também. Participei várias vezes, inclusive estudantes latino-americanos, não só brasileiros, então o acompanhamento é para todos. Exatamente. Não só o Brasil. Resumindo, as vantagens, também comparando com o Studienkolleg, é apenas um semestre, não tem uma taxa semestral extra, você só paga essa taxa que todo mundo paga, 330 mais ou menos, né, esse semestre. Importante agora, hoje em dia, na Alemanha, sem necessidade de se mudar novamente, ficou complicado, acho que na Alemanha inteira, procurar e achar apartamento, então é bom ter apartamento e não ter que procurar de novo. Você estaria já no campus, já no sistema universitário e também, importante, após a conclusão, você tem inscrição direta no primeiro semestre do curso selecionado. Então, você já entra logo no curso, no programa selecionado. Agora as coisas são um pouco mais langweilig, chatas, né? Burocracia, requisitos para inscrição, o que é que você precisa para estudar aqui. Claro, certificado de conclusão do ensino médio, você conhece, você teria o acesso ao Studienkolleg, também tem acesso para o Studienstart International Plus. Tem um teste, um teste de capacidade cognitiva, vou falar um pouco sobre isso depois, e também os conhecimentos de alemão, porque todos os programas estão em alemão. Então, tem vários certificados que você tem que mostrar e entregar. E prazo para inscrição importante, 15 de janeiro, e depois a gente faz a seleção de acordo com os resultados do testas, e você entraria no Studienstart International Plus. E, como a gente já ouviu, já falou, depois inscrição direta no primeiro semestre. Então, falando um pouco sobre o TESTA-S, é um teste de capacidade cognitiva, é a nossa ferramenta de seleção, a gente usa, faz um ranking dessas notas, ou percentagens, e é importante que você tem que observar os prazos de inscrição. Eu botei aqui os centros Testas no Brasil, que tem no site do Testas, e aí você poderia fazer o Testas lá e mandar o resultado para a gente, junto com os outros requisitos. Nosso contato, se você quiser entrar em contato com a gente, pode fazer. Aqui tem o meu contato, também do meu colega, e qualquer pergunta, a gente agora falou muito sobre o bacharelado, nada do mestrado. Claro que também pode entrar em contato com a gente também com esse tipo de pergunta depois, né? Eu esqueci uma pergunta. Qual foram as suas memórias do Studienstart Internacional? Primeiramente, os grandes amigos que surgiram a partir desse primeiro semestre. Eu acho que as primeiras amizades, quando você chega numa cidade nova, são marcadas, e são pessoas que eu carrego comigo até hoje, muito queridas. E, claro, contato com a faculdade em si foi muito bom. Ter esse acompanhamento desde o início faz uma diferença muito grande na vida estudante. Tá bom. Então, a última pergunta: que conselho você daria aos futuros estudantes? Só falando um pouquinho mais, mas eu acho que não tem nada do que a gente não possa fazer que não seja seguir o nosso coração e lutar pelos nossos sonhos. Então, se você quer chegar onde você pretende, tem que dar a cara a tapa e fazer acontecer. Também. Tudo bem. Obrigada pela sua atenção e Obrigado. até mais. Muito obrigada pela apresentação. É sempre bom também ouvir em primeira mão de quem está passando por essa experiência. Eu acho que ajuda muito os alunos.
Também acho. Já temos algumas perguntas no chat, vou deixar para o final, gente. Ainda temos mais uma apresentação. So we'll go back to English now because we'll have the third presentation, the last presentation of the day, from the BTU Cottbus-Seftenberg. So I'll call the colleagues, Ms. Lampert, to present, to share your screen and present the university for us today. Yes, thank you for the opportunity. And we are very happy to get you an insight into BTU, where you can be part of tomorrow and study what moves you. First of all, same as the others, where even are we? Cottbus might be even more unknown than Cologne or Karlsruhe. We are in Brandenburg, which is in the northeast of Germany. And as you can see, we are pretty close to Dresden, Berlin, but also to Poland and the Czech Republic. So we can also say that we are right in the heart of Europe. But you don't even need to go far because Cottbus is really quite exciting. There's got a lot of things to discover and to explore. Just next week, there's going to be a film festival. There's the river Spree all around and lots of old architecture if you're interested in that. And also really important for the whole region is the Spreewald, a national park between Cottbus and Berlin, which spans 1,000 kilometers of waterways, and also is a place to learn about a German minority with its Sorbic heritage and tradition. Now, who are we, the BTU? We are the only technical university in the state of Brandenburg and generally one of the youngest technical universities in all of Germany. That doesn't mean we don't have experience, because there's a lot of predecessing institutions that are still, that were united into one big university. We are really small compared to the other two, with just 7,300 students, but we've got a lot of international students. Approximately 48% are from more than 120 different countries. This is due to our 21 English language programs. We also have 6 faculties, mostly centered around STEM subjects, as we are a technical university, but you can also study human sciences or business and social sciences here at BTU. Here's an overview of all our international programs. Most of them, as you can see, are masters, but they span a large diversity of subjects. And if you're interested in studying in German, but lack the necessary C1 level, we've got a preparatory program called Bridge to Studies, where during 1 year or 1 semester you get up to the necessary level. There's no entrance exam and also no tuition fees. Currently, it only starts during the winter semester, and maybe Gabriele will tell you more because she was part of Bridge to Studies a few years ago. Application is fairly easy. It's just 3 steps. The first one seems obvious. Choose what you want to study. Then you prepare the documents you need, which are not that many. And you need to use the correct portal, which for most international students is UniAssist. In case you went to one of the German schools and got a German high school diploma, then it might be possible to use the MyBTU portal. Admission requirements are just some examples, because we've also got a preparatory program for everybody who's not admitted directly into their preferred program, but it's focused on bachelor programs. And then, of course, proof of your language proficiency and deadlines to keep in mind for the summer semester, where almost all of our masters start, is the 15th of January. And for the winter semester, so bachelor's programs and also the master's programs, it's either the 15th of May or the 15th of July, depending on the program you want to study. Just quickly, some reasons to study here at BTU. You've already seen the numbers for the first one. We are a truly international campus with 48% international one. Just to know, most German universities are at 17%. So we are really almost at the top of the list. We do our best to welcome all new international students with a buddy program or our welcome point, which can be the first point to get information about coming to Cottbus.
And even if you're already abroad, there's still more to discover thanks to our cooperations with our partner universities, where you can spend a semester or even a year abroad. You've seen we are not that big of a university, and that means that our student-to-staff ratio is still quite good, or maybe even excellent. Our professors do their best to be accessible and addressable, and by creating small learning groups, your learning success will be higher. And lastly, student life is still quite affordable here, because Eastern Germany does have a rather inexpensive cost of living. We have mostly no tuition fees, just a semester fee, which you will see in the next slide, and still student dorms and other housing options. And included in the semester fee, which might seem a lot, but there is the Germany ticket included, which means you can move and discover even more of the country. And there are opportunities for scholarships or student jobs to help you finance your studies here. And now I'm very happy to hand over to Mariana, who is from Brazil, and can tell you more about her personal experience here in Cottbus. A gente vai mudar um pouquinho para português agora. Oi, eu sou Mariana, eu sou do interior de São Paulo. Eu fiz minha graduação em arquitetura e eu estou fazendo o meu mestrado em World Heritage, que basicamente seria um estudo de patrimônios históricos. E é muito interessante aqui porque o nosso curso ele é misturado com partes de arquitetura, ecologia e sociologia. Então, ele é muito multidisciplinar. Então, além de arquitetos, a gente tem historiadores juntos com a gente. E é bem focado para pessoas que gostariam de trabalhar com a Unesco. Algumas dessas fotos aqui são as partes de excursões que a gente faz. Então, a gente vai sempre para Dresden ou para museus para poder fazer essas discussões em campo. E agora eu vou passar para a Gabriela. Oi, pessoal. Então, eu sou de Salvador, Bahia, e eu tive minha graduação lá no Brasil em arquitetura e urbanismo, e eu vim para cá para fazer meu mestrado em Urban Design and Sustainable Revitalization. Eu fiz o curso do Brixton Studio, Bridgeton Studies, e foi muito interessante porque eu tive as aulas de alemão, também tive essas aulas que ajudam a você entender como é o país, interagir com burocracia, cultura e tudo mais. E foi muito interessante fazer parte desse curso e depois entrar na faculdade com essa experiência e uma cabeça um pouco já mais resolvida. Como eu posso passar aqui? Explica. Bom, sobre o curso, eu só posso dizer que é muito interessante. A gente tem ateliês que funcionam 24 horas por dia. A gente tem material, a gente tem os professores disponíveis para dúvidas e consultas. As excursões são muito interessantes, eles levam a gente para escritórios de arquitetura, então a gente tem um contato bem direto. E como a Dorothy ela falou, são grupos de estudantes que não são tão grandes, então todo mundo consegue ter uma experiência muito legal, tanto com o professor, tanto com os escritórios, tanto com os lugares que a gente visita. Em relação a apresentações, vocês cada vez mais vão aprender coisas novas e softwares novos, que eles também disponibilizam aqui formas de como você pode aprender isso. E eu acho que isso é muito interessante para apresentar a estrutura da faculdade para a gente, o que eles podem disponibilizar para a gente. Eu acho interessante também falar que os dois cursos que a gente está fazendo são em inglês. Os dois são em inglês. E como que é viver aqui como estudante? Então, a gente quis mostrar um pouquinho para vocês que todo ano a gente faz a nossa barraquinha do Brasil na festa da cidade, que eles fazem internacional. Então, é muito interessante ver toda a comunidade internacional unida em um único dia. A gente sempre aproveita muito a natureza aqui, então a gente está sempre fazendo os piqueniques durante o verão. A gente adora ir no mercado de Natal quando é inverno. A gente tem uma comunidade brasileira muito amigável e muito próxima aqui, então sempre quando chega um brasileiro novo, a gente sempre reúne junto, todo mundo se conhece aqui dentro da faculdade, anda junto, almoça junto. E é muito fácil também de achar a parte de alimentação, que às vezes a pessoa fica meio, como que eu vou me alimentar na Alemanha? É muito tranquilo, vocês conseguem achar todos os produtos que vocês querem bem próximos ao Brasil aqui. E também a gente também tem a parte de momentos de diversão, que existem bares aqui, que tem as festas próximas às nossas também. Tudo super bem interessante, a gente sempre consegue estar em contato não só com os brasileiros, mas com
todas as culturas que tem aqui. Índia, Nepal, Colômbia. Acho que a parte mais interessante É do mais BTU é esse lado internacional, que a gente pode conectar com muitas pessoas. Agora a gente vai passar para a Dorothea. Yes. Thanks a lot. Thank you for your interest and for listening to us. Here's just 2 contacts. Either you can contact my colleague Angela Buhr, who is the General Coordinator of Recruiting here in our International Relations Office, or you can even contact Mariana and Gabriela if you're interested even more into their study programs. Thank you so much for the presentation. Again, with live experiences from people who are there studying. So now it's time for the questions in the chat. I see we have some. There are some that are not directed to anyone specifically, but all of you can answer if you like. So the first question is if there are places for postdoctoral positions. This is not for anyone in the specific. So does anyone want to address that? I can start. CAT is a research-oriented university. We have lots of PhDs positions available in that mentioned in the presentation for mobility, like computer science and energy. If your questions relevant to those fields, please welcome to check our website on web portal to searching for the concrete positions. Okay, thank you. Eu vou continuar, tá bom? Yes. A gente também daria o mesmo, a gente também tem várias vagas, então é bom entrar em contato com a gente para saber mais, porque a Universidade de Colônia também é grande, né? Tem 6 faculdades com várias carreiras. Então é bom entrar em contato com a gente e a gente pode encaminhar. Obrigada. BTU offers a graduate research school, which is oriented towards PhD researchers, but also at postdocs. And there's also a postdoc network in the whole state of Brandenburg. So there's offers for this target group too. Great, thank you very much. So just another info, if you've consented to the use of our data when registering for this webinar, our guests will receive your contact data and they can then send you the presentations and everything else. So the next questions is from Thiago. He asks for internships from Praktisches Jahr in medicine. How do you see the spots for the local hospitals? Eu posso começar? Eu acho que é bom entrar em contato com a faculdade de medicina, com os nossos colegas que trabalham lá. Eles sabem melhor, porque eles têm um caminho. Então, Thiago, se você tiver interesse, mande e-mail para mim e eu vou encaminhar para a pessoa responsável aqui. Okay. Does anyone wants to address that? Anyone else? No? Okay. We currently don't have a medicine program in Cottbus. They are building it, and it won't be at BTU. It will be organized by our local hospital with cooperation with BTU, because we've got programs such as nursing science. So I think it's an individual research of the hospitals in the region. I sadly don't know. Okay, thank you. So I think we can move on to the next question from Acácio for Miss Brita. If there is any, forgot the translation in English, I'm sorry. Expiration date for the proficiency in the German exam, in the C1 level. Não, foi fácil. Não tem validade. Então, pronto, foi isso. Okay. The next question is from João Paulo. I'll just say it in Portuguese.
Qual é o nome completo, por favor, do palestrante junto à palestrante Brita Schurta de Castro, para encontrá-lo no LinkedIn? Vou colocar o meu nome no chat. Ok, obrigada. Okay, we have one more question from Luan. Are there partnerships between the university and companies in the region? I think Mr. Liu spoke a little bit more about there. If you want to address with some more information, or anyone else wants to complement us as well. With pleasure, I can start it. As mentioned in the presentation, we have lots of connections with the industrial companies. KIT, one of the third, so 30%, more than 30% of the budget actually for the research and teaching is a loan from the third fund party, as more from the industry companies like Bosch, like Mercedes-Benz, like Porsche, those big companies. Baden-Württemberg is a strong GDP producer in whole Germany. So that's why our students also get them quite an easy chance to have a kind of like internship or cooperations training programs. For example, in our Cottbus school, we offer our highest semester students directly go to after their before their graduation of bachelor degree directly go to Mercedes-Benz group to have this training program. It's not just a simple internship; it's just kind of an example. And in format of like a PhD projects, cooperate with the big companies and the KIT, it's also kind of daily research jobs for us. Thank you. Does anyone else wish to address the question? Yes, because we here at Cottbus, we are also focused on especially getting the students to stay here and find work in the region, because Brandenburg has truly been touched by structural change. We are formerly a coal region, and there's a lot of research to be done and a lot of companies also looking into how to get away from coal energy production back to more sustainable versions. So we are collaborate with LEAG, which is the large energy provider in the region, with BASF, one of the chemistry ones. There's a huge science network now with different research institutes which are all located around Cottbus. So yes, we offer those partnerships, and we also offer, for especially the bachelor's programs, the dual studies, where you go and do your practical education in companies and learn the theory here at BTU. Thank you. I think. Yeah. Vou só falar um pouco aqui como as faculdades da universidade, eles fazem muito isso, então eles têm as cooperações com empresas, têm os contatos com as empresas, e cada faculdade também tem um centro de carreira, talvez seria o Career Service, seria a tradução. Então, tem um monte de contatos em cooperações com empresas locais daqui. Tu queria falar alguma coisa? Além disso, a Faculdade de Colônia em si, ela tem uma cena de empreendedorismo forte, então tem muitas startups aqui. Eu mesmo participo do clube de empreendedores de Colônia, e lá dentro a gente consegue organizar melhor quem são as empresas que querem participar e tem contato com os alunos. Então, sim, existem vários. Legal, muito obrigada. So we have one last question here from Luisa. She asks if there are any programs for undergraduate studies in pharmacology, and also asks about scholarship opportunities in the universities. I don't think it was, yeah, please. Please, you can, no? Não, a gente também não tem, mas eu sei que a Universidade de Bonn, que é perto daqui, tem. Okay, I can address the questions about scholarships. The DAD offers a large variety of scholarship opportunities, so please visit our website. And today we also have online appointment hour for you to ask your questions for the DAD team at 3 p.m. Local time here in Brazil.
So also I'll leave our website in the chat so you can learn a bit more about our scholarship opportunities. So if anyone has any more questions, now it's the time. We still have a few minutes. Okay, I don't see any more questions. Do any of our guests wish to leave one last advice, comments? Venho conhecer a Colônia. Agora, em novembro, a gente vai ter o primeiro dia de carnaval, 11/11, então vale a pena. Sejam bem-vindos. Any applicants or audience here in the room who have like an engineering heart, if you would like to searching for elite quality, high quality of the engineering program, searching for the school. So just to emphasize our closeness to companies more, the students just reminded me that there will be a job fair next week at the campus. So if you come here, you will have opportunities to find community quickly, but also to learn in excellent learning conditions. Yeah. And I just want to say, vale a pena, vale muito a pena estudar fora. E é muita coisa nova que a gente aprende. Então, só vem pra cá. We just received 2 more questions, so I think we can end with those 2, if that's okay. Yeah. So the first question is about double degree programs, if your universities offer them. CAT offers like a different kinds of formats of education systems, but double degree you need to check with concrete with the university program. For this English program, we don't have. A gente no bacharelado também não tem. Eu não sei, não sei muito bem, mas eu acho que no mestrado deveria ter. Então, sempre é bom entrar em contato e perguntar, porque às vezes fica difícil achar, né, no site. Então, é bom perguntar. We do have several double degree programs. I sadly don't know them by heart, but for example, for the World Heritage Program, there's a partnership between, I think it's Melbourne, Melbourne and BTU. And urban design, they have I think it was Cairo. Ah, yeah, Egypt. So Also in Warhead, you can choose because you can go to archaeology and then you go to Egypt, or you do to Australia. yeah, that's just examples at one faculty, so there is probably plenty more. Okay, thank you. So moving on to the last question from Luan. Do you have options for design-related courses in English focused on digital projects? We have this in the programs called Mechanical Engineering International. This is actually fully taught in English, mentioned in the presentation. One specialization is called Global Production Management. It's literally just another format for design-related courses for the digital products. A gente não tem. We also don't. Okay, so I thank you for your time, for coming here and presenting the universities for us. It was really great. I love to learn a bit more about the universities, and I'm sure the public has also learned a lot and has a lot to think about now. So I'll see you next time, and thank you all for watching and for being with us here today. As I said, the guests will receive your contact data if you've consented so.
and you can receive then the presentations. And you can also watch it on our YouTube channel. So thank you very much, and till next time. Thank you, the Brazil. Thank you. Thank you, Thank you. Miss Bye-bye. Rodrigo. Bye.